So this is Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, Text 33, translation. After Prahlad Maharaj had spoken in this way and become silent, Hiranyakashipu, blinded by anger, threw him off his lap and onto the ground. Dopo aver così parlato, Prahlad Maharaj rimase in silenzio e Hiranyakashi, accecato dalla collera, lo gettò a terra. This verse doesn't have the purport, so I will read the next one too. Text 34. Ahamarsha rusha vishtaha kashai bhutalochanaha vadyatam ashvayam vadyo niksarayatani nairitaha. Indignant and angry, his reddish eyes like molten copper, Hiranyakashipu said to his servants, "O demons, take this boy away from me. He deserves to be killed. Kill him as soon as possible." Indignato e furioso, con gli occhi rossi come il rame fuso, Hiranyakashipu disse ai suoi servitori: "O demoni, allontanate da me questo bambino. Merita di essere ucciso. Uccidetelo il più celermente possibile." Text 35. Ayam me bratriha soyam hitvasvan suhridodamaha pitrivya hantu padayo vishnordasavadarchati. Translation. This boy Prahlad is the killer of my brother, for he has given up his family to engage in the devotional service of the enemy, Lord Vishnu, like a menial servant. Verso 35. Questo bambino Prahlad ha ucciso mio fratello perché ha lasciato la sua famiglia e si è dedicato al servizio devozionale del nemico, Shri Vishnu, come un umile servitore. Purport. Hiranyakashipu considered his son Prahlad Maharaj to be the killer of his brother because Prahlad Maharaj was engaged in the devotional service of Lord Vishnu. Spiegazione: Hiranyakashipu considerava suo figlio Prahlad l'assassino di suo fratello perché Prahlad Maharaj si impegnava nel servizio devozionale a Shri Vishnu. In other words, Prahlad Maharaj would be elevated to Sarupya liberation, and in that sense he resembled Lord Vishnu. In altre parole, Prahlad Maharaj sarebbe stato elevato alla liberazione detta Sharupya. In questo senso assomigliava a Shri Vishnu. Therefore, Prahlad was to be liberated by Hiranyakashipu. Per questa ragione Prahlad Maharaj doveva essere ucciso da Hiranyakashipu. Devotees Vaishnavas attain the liberations of Sarupya, Salokya, Sarshti, and Samipya, whereas the Mayavadis are supposed to attain the liberation known as Sayujya. I devoti Vaishnava ottengono le diverse forme di liberazione dette Sharupya, Salokya, Shasti e Samipya, mentre i Mayavadi dovrebbero raggiungere la liberazione detta Sayujya. Sayujya Mukti, however, is not very secure, whereas Sarupya Mukti, Salokya Mukti, Sarshti Mukti, and Samipya Mukti are most certain. Ma la Sarupya Mukti, la Sayujya Mukti, scusate, non è molto sicura, mentre la Sarupya Mukti, la Salokya Mukti, la Shasti Mukti, la Samipya Mukti sono sicure. Although the servants of Lord Vishnu, Narayan, in the Vaikuntha planets are equally situated with the Lord, the devotees there know very well that the Lord is the master, whereas they are servants. Sebbene i servitori di Shri Vishnu, di Narayana, sui pianeti Vaikuntha si trovino al medesimo livello del Signore, i devoti sanno molto bene di essere soltanto i servitori del Signore, mentre il Signore è il loro padrone. Ityuktva paratam putram hiranyakashipurusha andikritat masvotsangan nirasyata mahitale. After Prahlad Maharaj had spoken in this way and become silent, Hiranyakashipu, blinded by anger, threw him off his lap and onto the ground. Dopo che aver così parlato, Prahlad Maharaj rimase in silenzio e Hiranyakashipu, accecato dalla collera, lo gettò a terra. So we see here anger in action. Qui vediamo la collera in azione.
demons have a tendency to often get angry I demoni hanno questa tendenza ad arrabbiarsi spesso, because they are under the influence of the lower modes of nature, perché sono sotto l'influenza delle influenze materiali più basse. and here is the manifestation of envy of Hiranyakashipu. E qui vediamo la manifestazione dell'invidia di Hiranyakashipu. He became so envious of Lord Vishnu that he became envious of his own son. Era così invidioso del Signore Vishnu che divenne invidioso anche del suo stesso figlio. We can sometimes see people who are very envious of devotees. A volte vediamo che le persone che sono molto invidiose dei devoti, For example, when we go on Harinam, then some people close their ears per esempio quando andiamo in Harinam, a volte sono alcune persone che si tappano le orecchie, or they curse oppure si maledicono, or they look away, oppure distolgono lo sguardo and they are so annoyed e si dimostrano così disturbati by the glorification of the Lord. dalla glorificazione del Signore. In the purport to Bhagavatam, Srila Prabhupada says Nella spiegazione del Bhagavatam, Srila Prabhupada dice that there is a systematic propaganda to stop the glorification of the Lord. che oggi c'è una propaganda sistematica per fermare la glorificazione del Signore. So this is done by demoniac people. E questa è fatta da persone demoniache. Great lesson we learn from these chapters Impariamo grandi lezioni da questi capitoli, is Prahlad's devotion, determination, and fearlessness. come per esempio la devozione, il coraggio di Prahlada, l'assenza di paura di Prahlada. Also, one great quality that Prahlad has is faith. Un'altra grande qualità di Prahlada è la fede. He had so much faith that he believed that the Lord is in the pillar. Aveva così tanta fede che lui credeva che il Signore era anche in quella colonna. So when Hiranyakashipu asked him, if your Lord is everywhere, is he in this pillar? Quando Hiranyakashipu gli chiese se il Signore è dappertutto è anche in questa colonna, And Prahlad looked at the pillar. e Prahlada guardò la colonna. Now, I'm not sure if this is true, but I heard it in one class. Ora non so se sia vero, ma l'ho sentito in una lezione. At the moment when Prahlad said that his Lord is in the pillar, Nel momento in cui Prahlada disse che il Signore era nella colonna, in one class, one devotee said in una lezione un devoto disse that Nrsingadev peeked out of the pillar che praticamente Nishinadeva peeked out saltò fuori, ha fatto capolino, è uscito con la testa dalla colonna. and maybe even waved to Prahlad Maharaj Mi ha fatto salutato to confirm that he is there per confermarmi che era lì, and he's going to come very soon. che sarebbe arrivato molto presto. And of course, when Hiranyakashipu struck the pillar, then Nrsingadev appeared. Naturalmente quando poi Hiranyakashipu colpì, ruppe questa colonna, Nishinadeva apparve. Now, I'm not going to imitate how he roared, Adesso voglio imitare come il ruggito di Nishinadeva. but maybe you have heard in classes of ISKCON devotees when they speak about this pastime how they roar very, very fiercely. Ma magari se avete sentito qualche lezione, qualche devoto che racconta questo episodio, avete sentito come ha ruggito in modo furioso, tremendo. And this roar creates fear. E questo ruggito crea paura, terrore. Have you ever tried to watch the horror movie without sound? Avete mai provato a vedere
dell'orrore senza il suono, It's just not so scary. senza i sonori, non fa più tanta paura. Sound is something that makes things more scary. Il suono è qualcosa che rende le cose paurose ancora più paurose. So now, by this roar, everybody was scared, even demigods. Quando si ottenne questo ruggito, tutti rimasero atterriti, compresi i Deva. So who is afraid of the Lord? Chi ha paura del Signore? Those who are sinful. Coloro che sono peccaminosi. And Prahlad was sinless. E Prahlada era senza peccato. He didn't have even an inch of fear of the Lord. Così non aveva nemmeno un grammo di paura per il Signore. Those who are sinful, they're afraid to be punished by the Lord for their sins. Coloro che sono peccaminosi hanno paura di essere puniti dal Signore per i loro peccati. And sometimes they are punished, E a volte vengono puniti, but sometimes they are not punished. e a volte no. So devotees' attitude is Quindi l'attitudine dei devoti è Narayana parak sarve nakutaschana bibyati svarga pavarga narakeshu apitulyartha darshinaha. The devotee doesn't care if he is in heaven or hell, he will always serve the Lord. un devoto non importa essere in paradiso o all'inferno, importa solo servire il Signore. In all circumstances. In ogni circostanza. In the past, some devotees joked in their classes that there is sunshine bhakta. Un devoto in una lezione scherzando disse che ci sono i devoti del bel tempo, di quando c'è il sole. Sunshine bhakta goes on Sankirtan only when the sun is shining. Il bhakta del sole. Sono i bhakta che vanno in Sankirtan solo quando c'è il sole. It's a little bit of a metaphor. È una piccola metafora. That only when the conditions are perfect, I will serve Krishna. Che denota questa mentalità. Solo quando le condizioni saranno perfette servirò Krishna. For example, only if devotees glorify me, I will serve Krishna. Otherwise, I will sabotage. Solo se i devoti mi glorificano servirò Krishna, altrimenti farò un sabotaggio. But this is not the attitude of a pure devotee. Ma questa non è un'attitudine da puri devoti. Whether you praise him or insult him, a pure devotee will serve Krishna. Sia che noi lo glorifichiamo, che lo insultiamo, il puro devoto continua a servire Krishna. Do you know the story about Avanti Brahmana from the 11th canto? Conoscete la storia del Brahmana di Avanti, del 11° canto? Only few. This is an amazing story. I highly recommend it. È una storia stupenda che vi raccomando tantissimo. But I will not tell it now because we want to speak about Snana Yatra also. Ma non ve la dirò ora perché vogliamo dire qualcosa anche dello Snana Yatra di oggi. But very briefly, Ma molto brevemente, he was first a rich person, a rich Brahmana. all'inizio davanti Brahmana era un ricco Brahmana. By the will of providence, he lost his wealth. Per il volere della provvidenza perse le sue ricchezze. His family left him. La sua famiglia lo lasciò. He became really depressed. E diventò veramente depresso. And then he had a realization that he should dedicate to spiritual life. Allora ebbe la realizzazione che doveva dedicarsi alla vita spirituale. And now what happened? E cosa accade? When he dedicated to spiritual life, his troubles start. Quando si dedicò alla vita spirituale, i suoi problemi cominciarono. So we promise people, come to us, become blissful, become ecstatic, and then they start to have, some people, more trouble than they used to have before. Anche nel movimento, a volte le persone arrivano e sono estatiche, sono molto felici, ma poi cominciano ad avere più problemi di quelli che avevano prima. And they ask us, where is my bliss? E allora ci chiediamo, ma dove è andata a finire la mia felicità? And then we say, well, this is just a challenge, it's not a problem. E allora ci diciamo, questa è una sfida, non è un problema vero. It's a test. È una prova.
which is meant to purify you and make you spiritually advanced. È una prova per renderci più forti, più puri e per farci avanzare spiritualmente. So Avanti Brahmana tolerated all the insults Quindi Brahmana di avanti tollerò tutti gli insulti and torture from the people and didn't give up. e le torture che le persone gli infliggevano e He didn't give up his spiritual life. non lasciò la sua vita spirituale. So we learn from Prahlad Maharaj tolerance and faith. Possiamo imparare da Prahlad Maharaj la tolleranza, la fede. Faith? Fede. Fiducia? Fede. Fiducia? Okay, these were my comments about the verse today. I commenti sul verso di oggi. And now we will read a little bit from the Chaitanya Charitamrita, where Srila Prabhupada explains about the meaning of Snana Yatra. Adesso leggeremo la Chaitanya Charitamrita, dove Prabhupada parla del significato dello Snana Yatra che celebreremo quest'anno. So we go to chapter 1, Andiamo al capitolo primo, verse 122. verso 122. You got it? Yes. So we will read from the purport. Leggiamo dalla spiegazione, The second paragraph. il secondo paragrafo. I will read sentence by sentence, you translate. The word Anavasara is used when Sri Jagannath Ji cannot be seen in the temple. Second paragraph. The word Anavasara. Ok. Il termine Anavasara è usato per indicare il periodo in cui Sri Jagannath Ji non può più essere visto nel tempio. After the bathing ceremony, Snana Yatra, Lord Jagannath is supposed to become sick. Dopo la cerimonia del bagno in Snana Yatra si presume che Jagannath si ammali. He is therefore removed to his private apartment where no one can see him. E viene quindi portato nelle sue stanze private dove nessuno può vederlo. Actually, during this period, renovations are made on the body of the Jagannath deity. In realtà durante questo periodo il corpo della divinità di Jagannath viene rinnovato. This is called Navayovana. Questo è il significato di Nava Yoga. During the Ratha Yatra ceremony, Lord Jagannath once again comes before the public. Poi, durante la cerimonia del Yatra, di nuovo Jagannath si presenta alla gente. Thus, for 15 days after the bathing ceremony, Lord Jagannath is not visible to any visitors. Così, nei 15 giorni che seguono la cerimonia del bagno, il Signore Jagannath non può essere visto da alcun visitatore. Now we go to the chapter 10. Chapter 10. Text 41. It should be in the second book. Actually, this is the same point, so we will skip this. We go to chapter 11, text 62. Chapter 11, text 62. You ready? Purport. Spiegazione. Actually, we read the translation too. After seeing the bathing ceremony of Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu became very happy. La traduzione. Assistendo alla cerimonia del bagno del Signor Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu diventò molto felice. But when Lord Jagannath retired after the ceremony, Lord Chaitanya became very unhappy because he could not see him.
Ma quando Jagannath si ritirò dopo la cerimonia, Sri Chaitanya si rattristò molto perché non poteva vederlo. Purport. After the bathing ceremony of Sri Jagannath, which takes place just a fortnight before the Ratha Yatra ceremony, the body of the Lord Jagannath deity is repainted, and this takes just about a fortnight to complete. Spiegazione. Dopo la cerimonia del bagno di Sri Jagannath, che ha luogo 15 giorni prima della cerimonia del Ratha Yatra, il corpo della divinità di Jagannath viene ridipinto e ciò richiede 15 giorni perché l'opera sia completata. This period is called Anavasara. Questo periodo è chiamato Navasara. There are many who visit the temple to see Lord Jagannath regularly every day, and for them his retirement after the bathing ceremony is unbearable. Sono numerose le persone che visitano regolarmente ogni giorno il tempio di Jagannath e per loro il ritiro del Signore per 15 giorni dopo la cerimonia del bagno è insopportabile. Sri Chaitanya Mahaprabhu felt Lord Jagannath's absence from the temple very much. Sri Chaitanya Mahaprabhu sentì moltissimo l'assenza di Jagannath dal tempio. So, Lord Chaitanya is in Vipralamba Bhava, the mood of separation. Quindi Chaitanya Mahaprabhu è nel sentimento della separazione. And may I ask, who will repaint Lord Jagannath? Posso chiedere chi ridipingerà il signor Jagannath? Acharya? Acharya Prema Prabhu. Karuna also. Yeah. So this is, I think this is a great mercy to do that service. Penso che sia una grande misericordia fare questo servizio. And of course, it's very delicate service to do that. You have to be very, very careful how you do it. Ed è anche un servizio molto delicato, devi stare molto attento e minuzioso. And finally, let's go to the chapter 13. E andiamo poi ancora al capitolo 30. Text, 13, scusate. chapter 13, text 8. Verso 8. This is the best one by my choice. When I think of Ratha Yatra and Lord Jagannath, I think of a causeless mercy. Quando penso al signore Jagannath e alla Rayata, Tons of causeless mercy. Causeless. penso alla sua misericordia senza causa. Okay, so translation. The very strongly built Daitas, carriers of the Jagannath deity, were as powerful as drunken elephants. 13:8. 8. La parola Dahiya si riferisce a una persona che ha ricevuto la misericordia del Signore. 8. Chapter 13, text 8. The Daitas, you speak about Daitas. Okay. They manually carried Lord Jagannath from the throne to the car. Scusate, traduzione. I robusti Daita, i portatori delle divinità di Jagannath, erano forti come elefanti ebri e trasferirono a braccia Sri Jagannath dal trono fino al carro. Purport. The word Daita refers to one who has received the mercy of the Lord. Spiegazione. La parola Daita si riferisce a una persona che ha ricevuto la misericordia del Signore. Lord Jagannath has a number of stalwart servants known as Daitas. Sri Jagannath ha molti servitori forti conosciuti come Daita. These servants do not come from the very high caste families. Questi servitori non provengono da famiglie di casta molto elevata, Brahmanas, Kshatriyas, or Vaishyas, come Brahmana, Kshatriya, Vaishya, but because they are engaged in the service of the Lord, they have been elevated to a respected position. ma perché sono impegnati al servizio del Signore sono stati elevati a una posizione rispettata. Thus, they are known as Daitas. Per questo sono conosciuti come Daita. These servants of Lord Jagannath take care of the Lord from the day of the Snana Yatra up to the time the Lord is carried from the throne to the Ratha car.
Questi servitori di Jagannath si prendono cura del Signore dal giorno dello Snana Yatra fino al momento in cui il Signore è trasferito dal trono al carro. In the Kshetra Mahatmya, these Daitas are said to come from the Shabaras, a caste that keeps and sells pigs. Nello Kshetriya Mahatmya è detto che questi Daitya provengono dalla casta dei Sabara che alleva e vende maiali. However, among the Daitas, there are also many who come from the Brahmana caste. Tuttavia, tra i Daitya sono numerosi coloro che provengono da famiglie di Brahmana. Those Daitas coming from the Brahmana families are called Daitapatis, or leaders of the Daitas. I Daitya che provengono da famiglie di Brahmana sono chiamati Daitya Pati o capi dei Daitya. The Patis offer food such as sweetmeats to Lord Jagannath during the Anavasara, the resting period after Snana Yatra. Durante l'Anavasara, il periodo di riposo successivo allo Snana Yatra, questi Daitya Pati offrono cibo al Signor Jagannath. They also make the early morning offering of sweetmeats daily. In particolare dolci, inoltre ogni giorno fanno la prima offerta del mattino che consiste di dolci. It is said that during the Anavasara, Lord Jagannath suffers from fever and that the Daitapatis offer him an infusion of drugs represented by fruit juice. È detto che durante la Navasara Sri Jagannath soffre di febbre e i Dhyatapati gli offrono infusi di erbe rappresentanti da succhi di frutta. It is said that in the beginning Lord Jagannath was worshipped by the Shabaras and was known as the deity Nilamadava. È detto che l'adorazione iniziale di Sri Jagannath, allora conosciuta come divinità di Nila Madhava, fosse offerta dai Sabara. Later, when the deity was established in the temple, the Lord became known as Jagannath. Più tardi, quando la divinità fu installata nel Tempio, il Signore diventò noto come Jagannath. Because the deities were taken from the Shabaras, all the Shabara devotees were elevated to the position of Daitas. Poiché i Sabara erano stati privati della divinità, tutti i devoti Sabara furono elevati alla posizione di Daitya. So this is the mercy of Lord Jagannath, even such low-born persons can be engaged in his service. Questa è la misericordia del Signore Jagannath, dove anche persone di So many alto of, rango possono servirlo. many of the devotees who joined ISKCON, they ate pigs before. Molte persone che sono entrate a far parte dell'ISKCON prima uccidevano maiali. Or maybe your grandfather even had pigs in the barn. O magari anche il vostro nonno aveva i maiali nel recinto. My grandfather had this. Mio nonno li aveva And they used to slaughter them. e usavano ucciderli. And my cousin sister was horrified by this. E la mia Cousin sister. sisters? It's like my father's brother's daughter. Cousin sister. A sua cugina era orribile per lei questa cosa. They would also kill chicken. Uccidevano anche le galline, i polli. So Lord Jagannath doesn't ask for any qualification. You can join the festival, you can chant the holy name and take prasadam. Il Signor Jagannath non chiede per nessuna qualifica specifica, puoi fare il festival, prendere prasada. So today's Snana Yatra is starting. Oggi inizia lo Snana Yatra. It's a special time before Ratha Yatra. È un periodo speciale prima del Ratha Yatra. And the city of Florence is so fortunate to have yearly Ratha Yatra. E la città di Firenze è così fortunata ad avere il Ratha Yatra. Florence has amazing churches and buildings built to glorify the Lord. Firenze ha meravigliose chiese e palazzi costruiti per glorificare il Signore. So we can do a lot of preaching and recruiting in Florence. Quindi possiamo fare un sacco di predica e reclutamento a Firenze And give them the blessing of Lord Jagannath. e dare a loro la
del signor Jagannath. Thank you very much for listening. Do you have any questions or comments? Grazie mille per aver ascoltato. Avete alcune domande? Yes. Oggi penso parlare della collera, no? È un tema particolarmente rilevante, almeno per il nostro livello. Today the verse was speaking about envy, la collera, anger, which is a relevant theme in our nowadays. Si parla In di the world. collera materiale, collera spirituale, però non ne capiamo il profondo significato, quindi rimaniamo spesso condizionati da questo impulso. We don't understand the real meaning, so we became conditioned about this argument. Mi viene in mente un episodio, no, che riguarda Srila Prabhupada in una conferenza. Srila Prabhupada è andato in collera per una dinamica e il pubblico praticamente i più se ne sono andati. It came in my mind one situation about Prabhupada when he was between a lot of people, and he became Angry. angry for something, and a lot of people Gone. left. E pensavano che un sadhu necessariamente doveva essere pacifico e tranquillo, quindi non riuscivano a capire la collera di Srila Prabhupada. Because they thought that a sadhu should be always in peace, and they couldn't understand the anger of Prabhupada. Per favore può dare qualche consiglio a riguardo del nostro livello della collera, come riuscire a gestirla, a controllarla. If you can give some advice how we can control the anger. And Bhishmadev gives advice. Bhishma In Dev ha dato in the delle purport, in the ninth chapter of the Bhagavatam, there is a summary of Bhishmadev's instructions to Yudhishthir Maharaj. Nel capitolo 9 dello Srimad Bhagavatam c'è un consiglio che Bhishma Dev ha dato a Yudhishthira Maharaj. And he says to control anger, one should learn how to forgive. E dice che per capire che cos'è la rabbia uno dovrebbe capire come perdonare. Now I have a very practical advice for you and everybody else who has a habit to get angry. Adesso ho un consiglio per te e per tutte le persone che di solito si arrabbiano. I believe it will work perfectly. E penso che funzionerà perfettamente. You will think twice before getting angry. Pensa 2 volte prima di arrabbiarti. Now I have a heavy view on anger. I say that anger is a choice. Potrei dire che un pesante modo di definire la rabbia è che la rabbia è una scelta. So consciously or unconsciously we choose to get angry. Coscientemente o incoscientemente decidiamo di arrabbiarci. Now to speak about the reasons it needs a whole seminar. Per parlare delle ragioni ci vorrebbe un seminario But I intero. have a revolutionary practical suggestion. Ma un suggerimento rivoluzionario. Every time you get angry, give 50 euro to the temple as a donation. Ogni volta che ti arrabbi dai 15 euro al tempio come 50 euro al tempio come donazione. That next time you feel that anger is coming, you will see how the euros are flying from your purse. Ogni volta che ti arrabbi vedrai come i soldi volano dal portafoglio. Believe me, this works. I did this with my wife. Questo funziona, vi assicuro, l'ho fatto con mia moglie. I'm like a Mr. Positive, Sono tipo il signore della positività. but those who are closest to you can really irritate you. Ma quelli che sono veramente vicini a te hanno la capacità di irritarti. So she told me once, "Why are you so negative?" Una volta mi disse, perché sei così negativo? And I said, "Okay, my dear, E io ho detto, ok mia cara,
Next time, if I get negative with you, I give you 10 pounds. La prossima volta che sarò negativo con te ti darò 10 pound. So this happened only once after that. E questo è successo solo una volta dopo quel momento. So it works. Quindi funziona. Okay? Ok? Srila Prabhupada ki. Ciao.